Okay, so hari ni kita akan buat bab pengamiran guys. We'll do integration chapter for maths today. So basically when I start, I'm going to ask you a few questions on basic of integration first. Soalan-soalan basic saja. Saya akan tanya pasal pengamiran kat kamu just to confirm whether you all have the basics or not. Adakah kamu mempunyai asas dalam bab pengamiran? Okay. So let me share my screen first. Okay, can see my slide guys. Boleh nampak slide saya? Cuba komen. Okay, can. Okay, so today we'll do integration. So sebagai permulaan, as a starting, I'll ask you all a few questions about basic tentang pengamiran. Okay, so bab kamiran ni, first question, apakah operasi yang melibatkan pengamiran? What are the operations that involve integration? Is it plus, minus, times or divide? Tambah, tolak, darab atau bahagi dalam bab pengamiran? Apa dua operasi yang terlibat? Yes, very good. Tambah dan bahagi, plus and divide. Okay. So apa maksud saya dengan tambah dan bahagi? What do I mean by plus and divide? Tambah tu kat kuasa, we add the power and we divide the power. That is tambah and bahagi. Kita tambah kuasa, bahagi dengan kuasa. Itu adalah tentang bab pengamiran. Okay. So next question. Berapa jenis pengamiran yang kita ada guys? How many types of integration do we have in our maths syllabus? Can you all tell me? How many types? Berapa jenis? You all can name the types of integration also. Apa jenis pengamiran yang kita ada? What are the types of integration we have? Anyone? Boleh cakap dalam BM pun. Yes, two types. What are the two types? Can you all tell me? Apa dua jenis tu? The name of it. Apa nama dia? Yes, very good Noviati. Pengamiran tentu dan pengamiran tak tentu. In English, it's called definite integral and indefinite integral. Okay, bagus. So other than that, okay. Untuk cari luas kawasan berlorek, the area of shaded region, berapa formula yang kita ada guys? How many types of formula we have to find area menggunakan pengamiran? Using integration, how many formulas we have? No, ada not one. Bukan satu. Try to recall how many formulas we have to find area. Berapa formula yang kita boleh guna untuk cari luas kawasan berlorek dalam pengamiran? Others also try to answer. Jangan bagi satu orang jawab saja. Five Wah, how you get 5? 3. Close, Sherilyn, close. Not 3. Some more try. Area only guys, saya cakap tentang luas saja sekarang. 4, bukan 4. 4 terlalu banyak. Yes, very good. Dua jawapan dia guys. 2 only. We have 2 formulas to calculate area for integration. 2 formula saja untuk kira luas. Satu adalah kamikan A kepada B, X kuasa 2 dy. Satu lagi kamikan A kepada B, Y dx. Sorry, bukan X kuasa 2. X dy dan Y dx. Okay, itu adalah formula untuk cari luas. 2 types of formula. If volume, how many types of formula we have guys? Kalau cari isi padu, berapa jenis formula yang kita ada untuk pengamiran? If area got 2, maksudnya volume ada berapa? Yes, very good, Jericho. Also 2, but the only difference guys, kena tambah simbol pi. Mengapa simbol pi? Sebab they want you to find
isi padu. They want you to calculate the volume of revolution, isi padu kisaran. Okay, so you need to add the pi, and also kat X kena letak kuasa 2 atau Y kena letak kuasa 2 sebab ini berkaitan dengan isi padu. So you need to kuasa 2 kan dia. You need to add power 2 on top. Okay, so itu adalah soalan basic lah tentang integration. Okay, we can proceed. So you have the basics. So okay, so untuk pengamilan guys, for integration chapter only 2 formulas 2 formula saja diberikan dalam kertas admaths kamu. Only 2 types of formulas. Tapi sebenarnya ada lebih banyak formula yang kamu kena tahu. There are more formulas that are not provided in the exam sheet that you need to know. Okay, so these are the 2 formulas that is given in the admaths paper. 2 formula saja diberikan dalam kertas kamu. So kamu boleh lihat. Tadi saya tanya ini. Cari luas bawah lengkung dan cari isi padu kisaran. Volume of revolution and the area under the curve. So only 2 formulas here. Okay, so you need to understand the difference between these 2 formulas. Kamu kena faham perbezaan antara dua-dua formula ni. Satu adalah cari luas respect to paksi X. Kamu kena berpandukan pada paksi X. Itu sebab mereka letak dx kat situ. Berpandukan paksi X. Kalau letak dy maksudnya refer to paksi Y, refer to the y-axis and do your integration. Okay, saya nak tanya satu perkara. Kalau nampak simbol macam ni, B dan A, atas dan bawah, yang ni pengamilan tentu atau pengamilan tak tentu guys? Is this a definite integral or indefinite integral? When you see B and A like that, on top of the integration sign. Kalau kamu nampak tanda tu, very good, tentu. Maksudnya kamu tahu nilai dia. That's why it's called definite integral. Because you know what value you want to integrate. You know your lower limit, you know your upper limit. Okay, itu adalah had bawah dan had atas bagi pengamilan. Okay, so yang lain tak ada banyak lagi nak cakap. Okay, so can you understand these 2 formula guys? Boleh faham tak? Formula, kedua-dua formula ni. Cuba komen kalau faham. Tak banyak nak katakan tentang yang ni. Sebab yang ni dah diberi. So, kamu boleh rujuk saja terus dalam kertas exam. Okay. So, bagus. Okay, very good. So, next one. Okay, okay guys. One thing. Kalau kamu nak mahir pengamilan, if you want to master integration, right, you need to master differentiation first. Kamu kena kuasai bab pembezaan dulu. Because differentiation and integration is closely related to each other. Dia sangat berkait rapat antara satu sama lain. Why I say so? Okay, I give you example. Katakanlah, saya bagi beberapa example kat kamu, beberapa contoh kat sini. Saya akan tunjuk hubungan dia sekarang. Okay guys, kalau saya nak pergi dari X kuasa 0 kepada X kuasa 1, adakah saya buat pembezaan atau pengamilan? If I want to go from X power 0 to X power 1, do I differentiate or integrate? Can you tell me? You can type D or I lah, lebih senang. Kalau differentiate, cakap D. Kalau integrate, cakap I, lebih senang. Siapa type seluruh perkataan tu? D or I? Kalau X kuasa 0 kepada X kuasa 1. Yes, very good Sugan, pengamilan or integration. So tadi saya dah cakap, untuk pengamilan kena tambah kuasa. You need to plus the power. Okay, very good. So if X power 1 to X power 2, integration or differentiation? Kalau saya nak tambah lagi, yes, integration also still. As long you keep on add the power, selagi kamu tambah kuasa X tu masih terkandung di bawah pengamilan guys. You still add the power to the X means it's considered integration. Okay, so how about this? X kuasa 2 kepada X kuasa 1, differentiation or integration? Pengamilan atau pembezaan yang ni? Yes, very good, differentiation. Okay, sebab kuasa tolak 1 kat sini. Okay, very good. So what is another name guys untuk yang ni? Ada satu lagi ungkapan yang pernah kamu belajar. There is a term to express differentiation. What do we write over here? If X kuasa 2 go to X kuasa 1. What is the expression there? Yes, correct Jonathan. Sugan, dx over dy. Are you sure? Don't make me shocked.
dy over dx, guys, differentiation. I hope you typo there. Typo, okay, good. Okay, so yang ni adalah pembezaan peringkat pertama. First derivative, we call this dy over dx. Apa maksud dia? Pembezaan peringkat pertama. Okay, so how about this, guys? Yang ni juga pembezaan, tapi apa simbol dia? What is the symbol we write here? Kalau pembezaan kali kedua, what is the symbol we write? The second stage of differentiation. Very good. d2y over dx2. Okay, jangan cakap dy over dx kuasa 2, guys. Itu salah. Not dy over dx power 2. Yang tu salah. Yang ni yang betul, yang kamu tulis. Kadang-kadang orang yang akan letak macam ni, they'll put like this for second derivative, which is wrong lah. Okay, semua cakap betul. Okay, sekarang saya nak tanya, adakah d3y bahagi dx3 tu wujud tak, guys? Is d3y over dx3 exist in this world? Just a question. Third derivative, is there such thing? Pembezaan peringkat ketiga, maybe. Yang lain? Lagi? What do you think? Apa yang kamu fikir? No. Actually, God, guys, God. Jawapan dia, ya, there is a third derivative. Selagi kamu boleh bezakan persamaan dia, there is a third derivative. So, d3y over dx3 exists actually. Tapi bukan dibelajar dalam silibus kamu lah, so tak payah tahu. Just a question from me only. Okay, so d3y over dx3 does exist, wujud. Okay, so relationship, okay, so now I go back to this. Okay guys, so kalau kamu nampak simbol macam ni, if you see this kind of symbol in the question, what does it mean? Soalan suka guna simbol ni. What does this symbol mean, guys? Can you tell me? This apostrophe like that. Tanda koma macam tu kat atas tu. Apa maksud dia? Yeah, what's the meaning? I know it's prime. Apa maksud dia? Careful Sugan. No. Yes, correct. Jericho differentiation. Ini adalah salah satu common mistake. Ini bukan songsang guys. Kalau nampak macam ni. Songsang adalah kuasa negatif 1, ingat. If you want inverse function, fungsi songsang yang ni tak sama, bukan equals to. Okay? So this is not songsang, it's kuasa negatif 1 baru tu songsang. Don't get confused over here. Tak ada kaitan dengan bab fungsi songsang. It's not related to inverse function. Ya, lepas pembezaan, betul. So, kamu akan letak f prime x. Maksudnya, f prime x, h prime x, dan m prime x adalah sama dengan dy over dx. Can you understand this, guys? Boleh faham tak? Kedua-dua ni adalah sama. Hanya simbol je berbeza. Only different symbols, but they mean the same thing. Pembezaan peringkat pertama. Andy, what do you mean? Kami f prime x, kamu akan dapat equation asal dia, gx. Oh, nothing. Okay. So, sampai sini boleh faham, guys? Can you understand all the symbols over here? Maksudnya dari sesuatu fungsi, katakan fungsi f, kalau kamu bezakan dia, kamu akan dapat fungsi f prime. If you have a function fx, if you differentiate, you will get f prime x. But if you integrate f prime x, you will get back fx. Okay, kalau kamu kamikan balik f prime x tu, kamu akan dapat fx. Okay, ini adalah maksud yang soalan nak berikan kat kamu. Okay, so until here, can understand, guys? Boleh faham? Before I continue, next one. This is a good relationship actually. Yang ni sangat jelas untuk bagi kamu faham. Erase all in faster. Okay, so this one. Okay, so differentiation and integration, guys. Pembezaan dan pengamilan. This is the relationship right over here. Okay, so from f prime x, kalau kamu kamikan dia, if you integrate f prime x, you will get fx. Okay, if you differentiate fx, kalau kamu bezakan fx, kamu akan dapat f prime x. Okay, ini adalah hubungan dia sebenarnya. This is the relationship between differentiation and integration. Okay. So maksudnya, I want to ask you a question, guys. If I have an equation,
Y sama dengan 2x kuasa 2. Let's say, if I have an equation y equals 2x2, 2x power 2. If I differentiate it and integrate it back, kalau saya bezakan, lepas tu kamikan, apa persamaan yang saya dapat? Can you answer this, guys? What will be the equation that I get? Y equals 2x power 2, I differentiate, then I integrate again. Apa jadi? Any change? Adakah ada apa-apa perubahan? Yes, very good, Shamnat. You understand. No change. Very good. Okay, that's the answer. Sama saja. Okay, so very good. You understand that one. Okay, so until here, nothing over here. Okay, this one is finished already. Okay, next, gradient function and equation of curve. Okay, so gradient function, guys, you need to know, important keyword. Selalu soalan akan bagi kata kunci kat kamu, fungsi kecerunan. When you see the word fungsi kecerunan or gradient function in your exam, always change it to dy over dx, guys. Selalu tulis yang ni dulu. Because a lot of people don't know apa maksud tu fungsi kecerunan, gradient function. Sebab dy dx tu mewakili kecerunan kamu. Dy over dx actually represent the gradient of your function. Okay, so ini adalah sama dengan f prime x. Okay, so the equation of curve, kamu kena kamikan dia lah. Kalau kamu nak dapat balik persamaan lengkung tu. If you want to find the equation, you have to integrate f prime x to get back the fx lah. Kalau kamu kamikan f prime x, kamu akan dapat balik fx. Okay, so this one done. How to do? Okay, okay, go this first. Okay, so this one, guys, kalau kamu tak nampak apa-apa nombor kat atas dan bawah, if you don't see any number up and down, is this definite integral or indefinite integral? Pengamilan tentu atau pengamilan tak tentu? Yang ni. Yes, very good, indefinite, very good. Okay, so guys, very important part here. Always remember, selalu ingat tambah C kat belakang kalau pengamilan tak tentu. If indefinite integral, always add C. Sebab banyak calon lupa. A lot of people forget, they just integrate, mereka dah puas dah. They already happy. But they forgot to add plus C kat belakang. Ini adalah kesilapan paling lazim kat sini. Okay, so I don't want you guys to do that mistake lah. Okay, so basically yang ni kuasa kena tambah satu, integration, bahagi dengan kuasa. This is how we do integration basically. Okay, so guys, do you understand this? Adakah kamu faham macam mana A boleh jadi AX bila kamu buat pengamilan? Do you understand how A goes to AX after integration? Anyone struggle here? Just want to see or not? Saya nak tahu siapa-siapa ada kelemahan tak faham yang tu. Yeah, basically times X lah. So explanation is, kalau letak A macam ni, sebenarnya ada X kat sini. What is the power of X here, guys? Can you tell me? Apa kuasa dia kat atas? One, are you sure, Andy? Sebelum kamilan, before you integrate, what is the power of X? Before integrate, Andy. Before. Yes, very good, Sherilyn. 0. Kalau tak ada X kat sini, maksudnya adalah X kuasa kosong. Sebab nilai X kuasa kosong, the value of X power 0 is actually 1. So A times 1, you get back A, which is the question over here. Kamu dapat balik soalan ni. Okay, so when you integrate, you will get AX power 1 over 1 plus C. Okay, sama dengan yang ni. Okay, so can you understand this, guys? Boleh faham? Sebenarnya ada X kuasa kosong kat situ. There is a hidden X power 0 that the question tak tunjuk kat kamu. But you need to know is there. Okay, kamu kena anggap dia ada kat situ. Okay, so until here good guys. Do you understand sampai sini? Because after this I want to ask a killer question. Saya nak tanya satu soalan paling susah kat kamu sekarang. To see whether you really understand or not indefinite integral. Okay guys, come. Do you all dare to take the challenge? Can you tell me? Adakah kamu berani hadapi cabaran ni? Try to comment. This question I think none of you expect I will ask. Tak ada siapa-siapa yang jangkakan saya akan tanya soalan ni. Ready ya? I hope you ready. Second one I never heard of. This one is just same thing. The kuasa you tambah satu and then bahagi dengan kuasa.
Lepas tu tambah C, you plus C. That's it. Tak ada apa-apa. Sama aja macam atas. Just the same concept. Only here the X has a power already. Kat sini nilai X tu tak ada kuasa. Kuasa kosong. That's the difference. Okay. So now I ask you guys, come. Integrate. Try to tell me the answer, guys. Kamekan kosong dx. If you integrate 0 dx, what do you get? Very tough question, this one. I want to see what you all answer. Apa jawapan kamu yang ni? Andy, Sama, cuba. Not no solution, got solution, this one. Ada penyelesaian. Okay, so I reveal the answer. This is the answer. Ini adalah jawapan dia. So those who say C, you are correct. That is why I give you this question. To remind you, pengamiran tak tentu, indefinite integral, you'll always plus C. So why I don't have any other value in front of C? Mengapa saya tak ada nilai kat depan C? Sebab integrate kosong. Kosong, X dia kat tepi kosong tu akan kuasa kosong juga. The X power in the front of 0 is 0 also. So basically, when I integrate this one, kalau saya kamikan yang ni, kosong X kuasa 1 bahagi 1. Dapat balik kosong, guys. Seluruh yang ni kosong. The whole thing is 0. So that's why jawapannya tambah C sajalah. Sebab bila kamu buat pengamilan tak tentu, when you do indefinite integral, you need to plus C. So the only value available is C. Boleh faham yang ni tak, guys? Can you understand this? This is slightly kebat. Sedikit kebat yang ni. Because question won't ask like this. Soalan dalam exam tak akan tanya macam ni. But just to make you understand. Okay, so can you understand? Cuba comment, guys. Try to comment the chat box. Do you understand this? Can, Okay. Okay, good. So another formula. Okay, yang ni pun satu lagi persamaan. Wait, let me erase the ink first. Okay, guys. If you see this kind of equation, kalau kamu nampak, kalau kamu nampak persamaan macam ni, if you see this kind of equation, apa jenis persamaan ini? What is the type of this kind of equation? What is the name of this equation? Yeah, correct. So what is this equation? AX plus B. Apa jenis persamaan dia? Quadratic, Are you sure, Andy? This one over here. Inside here only, saya tak cakap kuasa N. Just this one. What is the type of this equation? Apa jenis persamaan ni? AX tambah B. Ini adalah persamaan yang sangat biasa kamu guna. Very commonly used. What type of equation is this? Yeah, quadratic. No. Before the power N. Yes, garis lurus. Saya nak yang dalam ni saja, guys. Only the one inside here. Jangan lihat kat kuasa N ini. Just I want this one only. So this is linear equation, okay? You all think too hard, jadi kamu fikir banyak. Okay, so basically konsep sama. Kalau kamu nak kamikan yang ni, if you want to integrate over here, the kuasa N, kamu kena tambah 1 kat kuasa N ini. You need to add 1 to the power. Lepas tu bring the power down. Okay guys, A over here. Macam mana datang A ini? How does this A come from suddenly? Usually integration kita tambah kuasa bahagi kuasa je. We add the power, divide the power. But how come there is an A over here? Can anyone explain? Very good. Pembezaan. Yes. Kamu kena bezakan persamaan ini. AX tambah B. If you differentiate this equation, guys, kamu akan dapat A saja. That's why A is terletak kat bawah ni. Okay. So kalau kamu ada persamaan linear, if you have a linear equation here, guys, remember always differentiate this equation inside also. Bila kamu buat pengamilan, jangan lupa yang ni. Okay, another thing you must not forget. As long apa-apa persamaan dalam
kurungan ni boleh dibezakan je. As long as you can differentiate this term inside, just differentiate it and put below the fraction over here. Okay? Kenapa A2 mau darab kuasa niaya? A2 itu adalah petua dia, Jericho. This is the rule. So, kamu kena buat macam tu. Basically, integration, kalau n, kuasa dia n, we will plus 1 to the power, right? Kita akan tambah 1. Lepas tu bahagi kuasa ni, n tambah 1. Tapi A ini datang dari hasil pembezaan persamaan dalam kurungan ni. This A comes from the differentiation of the equation in the bracket. N plus 1, 2 kena kami. Ya, betul. Petua rantai. Yes, this is chain rule, guys. In English, it's called chain rule. Petua rantai. Okay. So, until here, boleh faham, guys? Up till here? Still okay? I going quite slow lah. Saya pergi sedikit perlahan so that you all can understand also at the same time. Okay, so I think okay, we go to the next one. Okay, still indefinite integral. Okay, satu lagi rule. Another rule in indefinite integral. Pengamilan tak tentu. Kalau ada persamaan macam ni, how do you expand it? Macam mana kamu kembangkan? Kamu ambil je. Kamikan fx terhadap dx, integrate fx towards dx, and then plus minus, kamikan gx terhadap dx. Yes, just separate it. Dalam bahasa mudah, pisahkan dia aja. Yes, very good. Like hukum log, correct. Okay. So, yeah. This is one formula. Formula ni tak diberi ya, guys. Not given in your SPM. So, kamu kena hafal yang ni. Okay, tapi senang je nak hafal. Kamu expand yang simbol kami dalam bracket dan simbol dx. You just expand this integration sign to the fx and to the dx. So, you get this one. Then you expand the integration sign to the gx and to the dx. So, you get this one. Plus minus lah. Okay. So, this one I don't think any problem. So, next one, definite. Sekarang kita masuk bahagian baru guys. Different section already. Pengamilan tentu sekarang. Definite integrals. Okay, so there are 5 formulas over here. 5 formula, kelima-lima ni tak diberi dalam exam kamu. All these 5 is not provided in your exam. So, you need to know it. Okay, guys. First formula, condition yang pertama. Lihat kat sini dulu. Focus your eyes on A. Kalau had atas dan had bawah adalah sama nilai dia. If the upper limit and lower limit of this function that we want to integrate is the same, A and A, kamu akan dapat jawapan kosong. Can you understand this, guys? Boleh faham kenapa? Why we get the answer 0? Kalau had atas dan had bawah tu A, okay, understandable, right? Sebab graf dia tak bergerak kat satu titik je. Let's say A is 5. Kamu tak ada julat nilai yang kamu nak kamikan. There's just one specific point only. Ya, nanti buat pengiraan boleh nampak. Correct. Now I just going to theory first lah. Sebelum latihan. Okay, then this one. Kalau kamu nak songsangkan had atas dan had bawah. If you want to switch the position of the lower limit and upper limit, you will add a negative sign here. Kamu akan tambah simbol negative. Then you can switch the lower limit and upper limit from BA become AB. Okay. Part B, can you understand, guys? Boleh faham formula ni? Kalau tambah negatif, maksudnya kamu boleh songsangkan had atas dan had bawah. If you add the negative, you can invert the limits lah of the integral sign. Okay. So, third condition, K. K is a constant. K adalah pemala kat sini. Maksudnya kamu boleh anggap, you can assume, let's say K is 5. So, bila buat pengamilan, when you do integration, you can take out the K value. Kamu boleh keluarkan nilai A dan buat pengamilan bagi fungsi fx secara berasingan. You can do the integration of the fx function separately over here. But you take out the value of K. The constant K, you take it out. Okay, this is the third formula. Formula yang ketiga. Okay. So, next one, yang keempat, kalau kamu lihat kat sini, guys, you see over here, kamu ada had atas B dan had bawah juga B. Okay, you have the same upper limit and the lower limit. So, basically, you can combine. Kalau kamu combine, kamu boleh potong yang B ni. You can cancel the B
and direct integrate. Terus buat kamiran dari A kepada C. Sebab ada common point. There is a common titik serupa kat sini, B. So, kamu boleh abaikan yang B ni. Terus kamikan dari A ke C. Direct integrate from A to C. Tapi ada keadaan dia lah. The A value must be less than B, less than C. Okay. So, pastikan fungsi ni sama guys. Baru boleh gunakan petua ni. If you want to use this rule, you must make sure you are integrating the same function, which is fx. Kalau fx kat sini, gx kat sini tak boleh guna guys. You cannot use this rule. If here is fx, here is gx. Tak boleh apply dah. Kena fungsi sama. Okay. So this one I think you all saw just now. Kamu nampak tadi. Kalau dalam bracket macam ni, kamu kembangkan saja. Just expand to each of the terms over here. So you'll get something like this. Okay. So until here, all clear? Semua faham? Kelima-lima petua ni. The 5 rules of definite integration. Good, huh? Okay, clear. So next one. Okay, another this thing, when you do definite integration, this is the method. Kalau kamu kamikan sesuatu fungsi, when you integrate a function, you will get a new function gx. And then tambah c. Okay, this one tambah c ya. Actually tak perlu tambah c sebab yang ni pengamilan tentu. This is definite integration. So abaikan yang tambah c ni guys. A bit confusing over here. Just abaikan yang ni. Tak perlu tambah sini sebenarnya. Because it's a definite integration. Pengamilan tentu. Okay, so you'll get like this. So, had atas dan had bawah ni, the upper limits and lower limits will come over here. And then you sub the values inside the x. Kamu gantikan had atas dan had bawah dalam setiap ungkapan x. You substitute the lower limits and upper limits in each variable x you see in the integrated equation. So whenever you see x, straight away sub the b. And then minus the equation on the other side, you must minus. So anything over here that has x, you sub the a. Okay, like this. Then you will get gb minus ga. Okay, can you understand this formula guys? Boleh faham formula ni? Yang ni basic. This is basic for integration. That's why yang ni sangat penting. Because this chapter, right, kalau kamu tak tahu buat pengamilan ni, if you don't know how to do integration, you're basically gone this chapter. Sebab the basic concept they want to know is whether you can do integration or not. Konsep asas kat sini adalah pengamilan. Others all is algebra. Yang lain semua adalah algebra saja. So kalau algebra kamu kuat, kamu boleh selesaikan terus. Tapi kalau kamu tak tahu pengamilan tu, if you don't know the integration, you cannot proceed with your algebra. Betapa bagus pun algebra kamu tak guna. Kalau kamu tak ada pengetahuan kamilan. No matter how good your algebra is, if you don't know how to integrate, you're gone. That's it. So, kena faham lah. Bagus-bagus yang ni. Got to remember again for my NMATS exam. Banyak sekarang ada peperiksaan NMATS. Okay, this one. This one same thing. Now mereka buat pemfaktoran. They do factorization over here. So kalau kamu ada had atas dan had bawah yang sama, if you have the same upper limits and lower limits, yeah, basically hukum log again lah. So you factorize the whole equation become like this. I rasa yang ni tak susah untuk faham. Okay, kalau kamu cuba kembangkan balik, if you try to expand this, you will get the same thing as on top here. Kamu akan dapat benda yang sama. Okay, kalau kamu cuba kembangkan balik. Okay, so factorize and expand is two opposite things, bertentangan. Okay, so last one, yang ni pun sama lah. Gx, fx, kamu tukar kedudukan dia masih sama. Kamu faktorkan dia aja dari sini ke sini. You factorize it. Okay, so this one I don't think any problem. Now we come to area. Kita pergi kepada luas kawasan berlorek. Macam mana nak tahu luas tu? Okay, so we see this guys. Yang ni penting juga, a bit important. So now we see area of bounded curve by x-axis. Okay. So if the region below, kalau kawasan berlorek tu di bawah paksi x, if the shaded region is below x-axis, nilai yang kamu dapat, kamu akan sepatutnya dapat nilai negatif. Kalau
kawasan berlorek kamu kat sini. If your shaded region is over here, you should get an area which has negative value. But guys, what will you leave your final answer as negative value? Can you tell me? Adakah kamu akan tinggal jawapan kamu sebagai negatif untuk luas? Is there such thing as negative area? Yes, very good. Area is positive quantity, guys. Luas tu quantity positive. So kamu kena buat apa? Tambah simbol modulus. Yes, very good. Put modulus to the negative value. So kamu akan ambil nilai dia saja. Abaikan simbol negatif. So just neglect the negative sign over there lah. You take the value. Okay, so now kalau luas dia kat sini, if the shaded region is over here, then you should get positive values. Okay, so nampak point ni. Areas of both region are positive. Luas kedua-dua kawasan adalah positif. Walaupun satu kat sebelah negatif, kawasan negatif paksi X, salah satu lagi kat kawasan positif paksi X. But the areas are positive. Okay, so guys, kalau saya cakap tentang isi padu sekarang, if I talk about volume now, will I get negative volume? Possible tak dapat isi padu negatif? No, you won't get, yes. Kamu tak akan guna simbol modulus untuk isi padu. Pengiran dari pengamilan, you won't get a negative value. If you get negative value, you something wrong somewhere already. Kamu buat pengamilan dengan salah, mungkinlah. So, nilai yang kamu dapat tu selalunya akan positif. Always will get positive value if you are finding volume from integration. So, you don't need to use modulus for volume. Only area kamu kena guna modulus tu. Okay, so this one okay. This one y-axis pula sama konsep saja. This one is the positive, it is the negative part of the y-axis, kawasan negatif. Yang ni adalah kawasan positif, y-axis. Okay, tapi you see again here guys, luas kedua-dua rantau ini adalah positif. The areas of both regions are also positive because we are talking about area now. Okay, so okay guys, until here okay can you tell me respond? Sekarang kita pergi soalan. We are going questions now. Now is the exciting part. Okay, good So now we try some questions on integration. Kita mulai yang basic dulu. So this is the basic kind of questions. Okay, mereka akan bagi kat kamu. Yang ni selalunya you will see in paper 1 guys. Kamu akan nampak soalan macam ni kat kertas 1 saja. This kind of question don't come in paper 2 Kertas 2 soalan macam ni tak masuk. Okay, so first question you read. Mereka nak cari kamiran bagi 5 sampai 1 fx dx. They want to find the integration of 5 to 1 fx dx. So kalau kamu nampak kat sini, can I use this value guys to answer question A? Yes or no? Adakah saya boleh guna nilai yang saya bulatkan ni? R, nilai R. Cannot, very good. Because they want you to express your answer in terms of P and Q only. Mereka nak ungkapkan dalam sebutan P dan Q saja. Okay, so R tak boleh. So now you see over here, what can I do guys to get a limit of 5 to 1? Macam mana saya boleh gabungkan kedua-dua ni? Using what rule? Yes, very good. Hukum ketiga. Eliminate the 3, very good. Betul. You can hapuskan the 3. Sebab kedua-dua fungsi ini adalah jenis fungsi yang sama. Okay, so bawah kat sini, the lower limit and the upper limit over here, you can hapuskan because they will combine already. So you will get phi 1. Okay, and then 3 ni guys, what can we do to the 3 over here? Apa yang kita boleh buat 3 kat sini? Pindah mana Andy? Where do we shift it? Yes, very good. Ke depan. Maksudnya kat sini lah. 3 akan jadi kat sini. Okay. So we see the working. Okay. Like this. So this one I copy back from the question. So 3 ni nampak guys. Kita boleh keluarkan dia. Macam ni. Okay. So dari sini kamu boleh pindah 3 jadi bahagi dengan 3. Langkah ni kamu faham tak guys? Can you understand this step up till here? I hope you all can understand lah. Can okay, good. So now you want to find this one. Ini adalah soalan kamu. So kamu boleh
pisahkan ni kepada dua simbol kamerawan. You can separate this integration to two separate integration. So then you sub the value. 3, 1 fx dx, p. And then this one you get here is q over 3. Okay, so this is your final answer. Okay, so this one I think everyone okay with it. So we see the part B pula. Part B over here. Can show how, okay, wait. Okay, so guys, if any questions boleh tanya, jangan risau. If you have any question on my working, you can stop me and ask also, no worries. Okay, so how you separate? Mean this one? Adakah kamu tanya tentang yang ni? Oh, this is based on the rule you see over here. Just now I told this one. Wait, there, this one. Nampak yang ni, nombor D. This is the rule I'm applying. From this one, I come to this one. Faham sekarang? Do you understand now? So this is the rule we use over here. Jangan lupa basic bab ni. Okay, so they can ask this kind of question also. Okay, so now we go part B pula. The part B. So now lebih kompleks sikit, but not very difficult. Don't worry. Asalkan dalam sama boleh tambah yes. Okay, kalau yang ni, what do we do guys? Apa langkah yang kita boleh buat untuk ubah persamaan ni? What is the step we can take to modify this equation? Mereka nak ungkapkan dalam sebutan R. What do you mean by inter? Integrate kamu maksud. Maksud kamu integrate. Okay, so basically kamu boleh expand. Kamu boleh kembangkan simbol kamerawan ni kepada dua-dua ungkapan kat sini. You can expand the integration sign to both of these terms, dx. So how it looks like, you can see over here. Okay, ini adalah soalan dia. So saya kembangkan macam ni. Okay, lepas tu saya mula buat pengamaian kat sini. This one is the integration of this one. Okay, hasil daripada pengamaian persamaan ni. So kamikan yang x saja guys. Only integrate x. Jangan kamikan simbol R ni juga. Sebab kamu kena lihat. Kamu kamikan terhadap dx. You are integrating towards dx. If you integrate towards dr, then only you integrate this R. Kuasa 2 jadi kuasa 3. But if you are integrating only to dx, hanya kepada dx, maksudnya kuasa x2 lah yang berubah. Dari 1 jadi 2 kat sini. Then you bahagi 2. Maksudnya 3, 1 akan datang kat sini. Then you minus R. Yang ni R lah guys. Tadi soalan dah bagi tahu kat sini. You can see over here. Not here, there. Yang ni seluruh nilai dia adalah R. So kamu boleh gantikan dengan R kat sini. Okay, yang ni. Lepas tu kamu gantikan 3 dan 1. You substitute the values of the upper limit and lower limit into the x term. Like this. So you solve the algebra, you will get this as your final answer. Can you understand my working guys? Boleh faham jalan kira saya? Understand, good Okay, good. Later I'll send this slide guys, so you don't need to susah-susah copy all this. Nanti saya akan hantar slide ni dalam group kita. So jangan risau untuk nak copy. So next one. Next question already. Okay. So now they want you to find coordinates of point. Okay, of a point. Satu titik saja. On the curve, y equals 6 minus x square. Okay, where the tangent. Okay, tangent. Okay, tangent guys. Tangent to the curve. Kita guna what expression untuk menggambarkan yang ni? Tangent kepada lengkung. Guna simbol apa? Yes, very good. Bezakan. Atau dy over dx. Okay. So dy over dx they want to find. So can you tell me guys, kalau kamu bezakan persamaan ini, what do you get? After you differentiate this equation, what is your answer? Yes, very good. Negative 2x. Okay. So later they say this tangent ini adalah selari. Selari guys, what info come to your mind? Bila mereka cakap selari or parallel. First info that come to your mind, gradient same, correct.
Kecerunan dia sama. Very good. Okay guys, so they say parallel to this line. Can you tell me the gradient of this line? Apakah nilai kecerunan garis ni? Careful, Andy. 2 If you want to determine gradient, kamu kena susun balik persamaan dalam bentuk y equals mx plus c. Ingat guys, tak boleh terus ambil nilai negatif 2 tu. It has to be in the general form of linear equation. Bentuk persamaan linear. Okay, so you'll get 2. Jadi, I can say that negative 2x equal to the 2 over here. Can you understand this, guys? Boleh faham tak macam mana saya dapat yang ni? Sebab tangent dan garis ini adalah selari antara satu sama lain. They are parallel to each other. That's why I can make this equation over here. Okay, so if you solve, you will get x equals negative 1. So macam mana nak cari coordinate sekarang guys? Kamu ada x sama dengan negatif 1. Negatif 1 ni nak gantikan kat mana? Where do I substitute this x equals negative 1? Yes, very good. Dalam persamaan lengkung in the y over here. Okay, so can you tell me your final answer guys? Apa coordinate kamu kalau kamu gantikan? Okay, I'll repeat. Wait, later I'll show my working so I can repeat. Coordinate, Jericho. Kamu kena nyatakan dalam bentuk coordinate. Your final answer. Bukan letak nilai y saja. Always answer back the question, guys. Don't just put x is negative 1, y is 5. You might not get the mark. Sebab mereka tanya coordinate. Yes, very good, Shamnat. Negative 1, 5. Okay. So just now someone asked, Anaga over here. This is the curve, right? Ini adalah persamaan lengkung. So you do differentiation first. Kamu buat pembezaan. You will get dy over dx is negative 2x from the curve equation over here. So the line, persamaan garis, they gave you like this. So you rearrange it in y equals mx plus c. You will get the gradient of 2. So this is a gradient. You have to remember, dy over dx sebenarnya is actually representing gradient. Dy over dx mewakili kuantiti kecerunan. It represents gradient. And this one also I have gradient. And soalan kata tangent parallel selari kepada garis means the gradient of the tangent is equal to the gradient of the line. Yes, dy over dx equals gradient equals to m. Betul. So this is how I get this one, Anaga. Can you understand now? Okay, very good. Okay, so if you try and see, you sub your x value, you will get this coordinate as your answer. Okay, so this question settled. So we go to the basic one again. Erase and then, okay, again this one. Okay, so saya nak tanya guys, what is the values of these two? Apa nilai kedua-dua benda yang saya bulatkan ni? If you understand the equation, yes, 7. Kedua-dua ni berkongsi nilai yang sama. They share the same value of 7. Okay, so good. So now they want this one. Okay, tengok kat sini guys. Look over here. Mereka dah songsangkan had atas dan had bawah. They already invert the lower limit and upper limit. So kat sini, what can you do guys? Kalau kamu nampak kurungan macam ni, if you see a bracket, what do we do over here? Apa langkah kita? Yes, separate or expand, correct. Okay, so you will get, Andy very fast. So basically, you can see my working over here lah. Easier. Okay, so these are the info we get. So this is the question. So you can separate like this. Okay, kamu boleh pisahkan dia. Bukan negative 5. Negative 5 not your answer. So this one, kamu boleh songsangkan had atas dan had bawah dia. We can invert the limit. So when you invert this limit, remember put negative sign. Tak boleh terus songsangkan dia tanpa letak simbol negatif. You have to put a negative sign here. And then this one also you want to invert the limit. Sebab info soalan beritu adalah 20 bukan 02. Okay, so you have to minus this one. So this whole thing kamu boleh gantikan nilai sebab mereka bagi 7 dah. So negative 7 tolak dengan yang ni. Okay, so this one you can integrate. Kamu boleh kamikan 2 ni. So kalau kamu kamikan 2, you integrate 2, you will get 2x.
Okay, so I hope you know how to do the integration lah. Then you will substitute, kamu gantikan nilai had atas dan had bawah kamu dalam sebutan X. You substitute the lower limit and upper limit into the X term. So then you count, you will get -11. Boleh faham guys? Can you understand how I get -11? Yang mana? Can you show me which one? Baris keberapa? Do we make it negative just to match the previous equation so it equal to 7? Yes, correct, Jonathan. That's our idea. Our idea is to basically find a way untuk gantikan nilai ni, nilai 7. So, kamu kena dapat yang ni sama. Baru kamu boleh gantikan nilai 7 ni ke 4. 1, 2, 3, 4. Yang ni, this one lah. Jericho, you mean this one? Empat. Oh, 4 ni kah? Yang ni. Atas lagi yang ni. Oh, negatif yang ni. Sebab saya nak songsangkan had atas dan had bawah dia. Yes, correct. We want to invert the lower limit and upper limit. Sama macam kat sini. So that's why saya tambah simbol negatif kat sini dan kat sini. Kamu lihat 02 jadi 20. 02 jadi 20. Sebab kita nak gantikan nilai 7 ni. We want to substitute the 7 inside. Okay, so I hope you understand this one. So part B2, okay, B2 ni lebih senang. Guys, you can direct tell the answer this one. What is the answer for number 2? Yang ni boleh nampak saja dan bagi jawapan B2. Yes, very good, 14. Okay, so how you get 14? Like this. Okay, so this one is the question. Okay, so kamu boleh pisahkan dia. Same rule, kamu pisahkan. Yes, hukum ketiga. Kamu pisahkan simbol pengamilan tu. Separate the integration sign. So you can find out yang ni soalan dah beri nilai. Yang ni pun soalan dah bagi nilai kat kamu. 7 tambah 7. Jadi 14 lah. Okay, so until here everyone okay? Sampai sini semua boleh follow? Anyone struggling? Yang ni basic question. This is the basic type of integration. Okay, good. I really hope this one will help you all for your exam lah, especially Form 5. Saya harap apa yang saya buat hari ini membantu kamu untuk jawab exam later. Where does it say the equation like this again? Where does it say the equation? Oh, you mean this one there? They told you over here. The info. There? Then they want you to find this one. So you basically substitute the 7 inside lah. Kamu gantikan nilai 7 tu. 7 tambah 7. You understand, Jonathan? I think okay lah. So next one. So next question. Okay, how does the 5-0 become 2-0 and 5-2? Oh, we separate the had atas dan had bawah, Jonathan. Kita pisahkan had atas dan had bawah dia, so that we can directly combine this one, become this one back. You can see over here. Try to see the hukum ketiga over here. Just now I showed. Wait, is it this one? Wait. There, Jonathan. Look over here. Tadi saya terangkan yang ni to someone. This is the law we are using. Ini adalah hukum yang kita gunakan. Kamu boleh combine. You can combine the integration to form satu bentuk pengamilan sahaja. So when you get the satu bentuk pengamilan, bila soalan bagi yang ni saja soalan dia, kamu boleh pisahkan kepada dua bentuk ni. You can separate this one integration to two separate integration. So you will add a new value over here. Kamu akan tambah satu nilai baru kat sini, iaitu B. So then you direct integrate lah A to C.
Okay, very good. Okay, so next we go back to our question. Think of it like vectorized, correct? Okay, another one. Satu lagi soalan basic. Is it the correct one? Yeah. Okay. So, again guys, kalau kamu nampak kurungan, what do you do? When you see a bracket, what to do? Integration. Yes, separate. Very good, Andy. Or kembangkan kat dalam setiap satu. Okay. So, first thing, kamu kena tahu. You need this one. The question never give you info. Soalan tak bagi info. Jadi kamu kena wakili info ini. You need to represent the area of the shaded region equals to 10 with an integration. So basically integrate 1 to 3 gx. Kamu kamikan fungsi gx berdasarkan soalan dia. Dx sebab berpandukan paksi x. Kamu boleh lihat luas bantau berlorek ini. The area of the shaded region is respect to x-axis. You can see, dia sentuh paksi x, kawasan berlorek ni. Okay guys, if I write like this, correct or wrong? Can you tell me? Kalau saya tulis macam ni, saya keluarkan info ni. Why wrong? Mengapa salah? Nope, not modulus. Yeah, I wrote 3 only, Andy, correct. Yang ni 3. Ada satu kesilapan kat sini. There is one mistake over here. Try to check this part. Cuba lihat yang ni. Info yang ni. Adakah nilai dia sebenarnya 10 guys? Is the value actually 10? Lihat kan mana kawasan berlorek tu. Where is this shaded region located? Just now I explain. Tadi saya terangkan yang ni. Negative. Okay, remember. Mengapa soalan letak 10? Sebab dah melalui proses modulus. It already modulus the negative 10. That is why soalan bagi kamu jawapan 10. Tapi asal dia nilai yang kamu dapat dari proses pengambilan, the original value for you get from integration process is negative 10, not positive 10. Okay, remember guys. Sebab luas sebab pantau berlorek ini terletak di bawah aksi X. It is below the x-axis. Okay, so you'll get negative 10. So, yang ni kamu kena hati-hatilah bila kamu gantikan nilai kat 2gx ini. Okay, so we try to see the solution. Okay, ini adalah soalan. So, saya pisahkan macam ni. I separate like this. So, yang ni kamu kena buat pengambilan terhadap x. You need to integrate x. So, x power 1 tambah 1 jadi kuasa 2 bahagi kuasa 2. Okay, you add the power 1 to 1, you get 2, then you divide 2. And then 3 and 1. Okay, then you can keluarkan hukum pengambilan. The law of integration say you can take out the constant. Apa-apa nilai pemala kamu boleh keluarkan, pindahkan ke depan. Shift it in front. Then you integrate this one. This one guys, kalau kamu gantikan 10 saja, jawapan kamu tak akan betul dah. Must sub the negative guys. Sebab tadi the info I keluarkan. Okay, so this one kamu gantikan had atas dan had bawah. You substitute the lower limit and upper limit into the x term. So you will get like this. Then you solve, you will get 24 as your final answer. Boleh faham guys? Oh, good question. The 24 stand for what? 24 stand for the value of this integration for this equation. 24 tu mewakili nilai kamilan bagi seluruh persamaan ni. Tak boleh lihat dari wajah. You cannot see this from the diagram. So ini adalah melalui proses matematik lah, mathematical process. Bila kamu tolak X dengan satu persamaan macam tu. So you cannot draw this. Kamu tak boleh lukis yang ni kat wajah untuk tahu nilai dia. Okay, so can you understand? Bukan sama dengan 10. Bukan sama. Kamu lihat, nilai 10 ni mewakili kuantiti apa? You see over here. Nilai 10 datang dari kamilan gx sahaja. The 10 value comes from the integration of the equation gx only. Tapi kamu lihat kat sini. You see over here. Tengok soalan kamu sekali lagi.
Mereka tambah X tolak kat sini tau. Maksudnya persamaan dia dah ubah dah. The equation already changed. Now they take X minus GX. X tolak GX. GX tu sahaja nilai dia 10. Tapi sekarang X tolak GX. So pasti nilai tak sama lah. The value won't be 10 already. Mereka tak suruh cari yang tu saja. Mereka dah bagi persamaan baru kat kamu. Okay, so we done this question already. Okay guys, next question. G prime X. Adakah ini persamaan yang sudah dibezakan? Actually, does this equation already differentiated? Can you tell me? Kalau ada G prime macam tu, adakah ia sudah melalui proses pembezaan? Ya, sudah. Very good. Okay, so macam mana kamu nak dapat balik GX? What do we do to go from G prime X to GX? Yeah, I know, Andy. No worries. Later you can see the last 30-minute recording also. Yes, integrate. Okay, very good. So you need to do indefinite integral over here. Pengamilan tak tentu kat sini. Okay, so macam mana nak buat? You see over here. So this is the equation. So bila kamu letak salah satu tanda kamil pada belah kiri persamaan, when you put an integration sign on the left hand side of the equation, kamu kena letak benda sama kat belah kanan juga. Everything must be equal to each other, guys. Bila kamu modify salah satu kat belah kiri persamaan, kamu kena modify benda yang sama kat belah kanan juga. Everything is equal in maths. Okay? So, kamu akan dapat GX dari sini. Okay, bila kamu kamilkan G prime X. So, again, pengamilan proses biasa. Kalau X ni kuasa 1, 1 tambah 1 dapat 2, bahagi 2. And then minus, you don't have X here. So, you add an X. Okay? Bila kamu tak nampak apa-apa X kat sini, kamu tambah je X when you do integration. When you don't see X here, just add an X. And then don't forget, guys, the most important part, plus C. Sebab pengamilan tak tentu, indefinite integral. Okay, so you'll get this. Guys, how do I get this point? Can you tell me? Macam mana saya dapat koordinat ni? Sebab sekarang saya nak cari nilai C saya, baru boleh dapat jawapan lengkap. How do I get this point over here? No? Yes, very good, Jericho, dari graph. Kalau kamu sedar, you have 1 point on the graph over here that you know the coordinate. Ini adalah pintasan X of the graph. Okay, the X-intercept of the graph. So it's 1, 0 coordinate dia. Okay, so kamu boleh guna coordinate ni sebenarnya untuk cari nilai C kamu. Nilai Y kamu atau GX is 0 and the 1 you substitute inside the X term. So you will get C is 7. What do you mean, Andy? The 3. Oh, the 3 we cannot use, Andy. Kami tak boleh, sorry. Kami tak boleh guna nilai dia. You don't know the point, Andy. You see here, what is the Y value over here? Yeah, I know. Kamu tak ada coordinate Y kat sini. You only know the X coordinate. Tak ada apa-apa info yang kamu boleh guna untuk cari coordinate Y. Okay, so you cannot use that value lah, basically. Only one coordinate kamu tahu. Okay? Oh, 30 Andy, tak boleh. Tengok kat sini. Persamaan lengkung kamu yang ni je. This is the only equation. This is the only part of the curve. Yang ni bukan dalam lengkung. Yang ni kat luar lengkung. Anything outside the curve, you cannot substitute the coordinate, guys. Kalau titik tu di luar lengkung, you cannot just randomly substitute. His integration will come out at bahagian C. Paper what, Jericho? Paper 2, I think. You were asking paper 2. Paper 2 won't come out, bahagian C. Bahagian C dah tetap untuk paper 2 for admits. Index number, solution of triangle, linear programming, kinematics of linear motion. Ini adalah empat topik yang akan keluar untuk bahagian C. Kertas 2 kamu. Bukan Y equals 0, X equals 3. No lah, Andy. I didn't say that. This one, 1, 0. 1, 0. Satu coordinate je. This one only, right? You see over here. So finally, you can find your C value.
You sub your C value over here. So this is your final answer. Jawapan akhir kamu. Okay guys, can you understand up till now? Boleh faham? Koordinat tu Y yang disentuh dekat garis GX tu je. Koordinat tu yang disentuh. Kamu kena lihat koordinat yang lengkung sentuh, Jericho. You need to see the coordinate that intersect this curve. Kamu kena lihat lengkung. Sebab sekarang kita cari persamaan lengkung. We are finding the curve equation. This is the curve. You see any point you have. Berapa point kamu boleh lihat dalam persamaan lengkung ni? Can you comment guys? How many coordinates can you see on this line over here? Berapa koordinat kamu ada? Dua. Macam mana kamu dapat dua koordinat? Apa satu lagi koordinat? Satu saja kamu ada. Yang ni kamu ada nilai X saja. Tapi kamu tak tahu nilai Y ni apa. Y ni kamu tak tahu. You don't know the value of Y over here. So kamu tak boleh gantikan yang ni. Okay? So you can only use satu kosong. Satu koordinat je. Okay, so you get this answer. Okay, so until here, semua faham? Can you comment guys? Do you understand up till here? Okay, good. I hope you all still focus here, except for Andy lah. Never mind. Okay, next one. Come on. Okay, now they want you to find value of this integration. Okay, pengambilan yang ni. Okay, so if you see like this guys, Y sama dengan yang ni. And then dy over dx equals to gx. So basically, apa yang kamu boleh buat, I can say that gx adalah sama dengan setengah dy over dx. Boleh faham yang ni tak guys? Can you understand this? Yeah, sure. See you later. Okay, kamu pindah dua ni kat belah kiri lah. Okay, so sekarang kamu nak kamikan yang ni berdasarkan soalan. Tengok yang ni. Kamu kamikan gx. You are integrating gx. Maksudnya kat sini pun kamu kena kamikan lah. So kalau kamu kamikan dy over dx guys, what do you get? If you integrate dy over dx, apa yang kamu dapat? Can you all tell me? Macam mana? Yang tu bezakan. Jangan. Sekarang kita kamikan. We are integrating dy over dx. Yes, y. Kalau kamu kamikan dia, kamu akan dapat balik y. Bukan bezakan. Okay, so y. Do you all see guys? Kamu boleh terus gantikan nilai ni. You can straight away substitute like this. Okay. Bila kamu kamikan yang ni, kamu boleh ganti dengan y. Dan y, soalan dah beri kat kamu yang ni. Dan soalan juga dah bagi tahu kamu had bawah dan had apa yang had atas mana kamu kena guna. They already told you the values of lower limits and upper limits. So basically, you can directly sub, gantikan saja had atas dan had bawah dalam nilai X kamu. Macam ni. Okay, don't forget tolak. Tolak dengan had bawah. Had atas, tolak had bawah. So kamu akan dapat macam ni. Ini adalah jawapan kamu. Okay. So, can you understand this working guys? Boleh faham? Okay, so part B now. Wait now. Let me erase first. Okay, this is another type of question we did before, something like that, tapi nilai berbeza. Mereka bagi info ni dan suruh kamu cari nilai ni. They want you to find these values. Okay, so if you see over here, kalau kamu nampak bahagian ni je, just look at this part. What can you modify over here guys? Apa kamu boleh buat berdasarkan hukum yang kamu belajar? What rule can you apply? Yes, very good. Gabungkan had atas dan had bawah dia. Combine the upper limits and lower limits. So you will get integrate 7 to 4. Okay, dan kat sini, over here guys, what to do?
Apa nak ubah kat sini? Kalau had atas dan had bawah macam tu. What can I change over there? Yes, add negative. Very good. So kalau kamu tambah negatif, you can songsangkan had atas dan bawah. You can invert the upper limit and lower limit. Become like this. Okay. So later, now you see this guys. Kamu nampak yang ni. 7, 7. What can I do here guys? Apa saya boleh buat? 7 atas, 7 bawah. 7 atas, 7 bawah. What can I do? Yes, very good. Gabungkan. Very good. Okay, so kalau kamu gabungkan, do you realize guys? Tengok jawapan kamu ada kat sini. Your answer is already here. Okay, so 7, 7 tu akan jadi jawapan kamu. Actually soalan tak bagi jawapan kat kamu sebenarnya. The question already give you the answer. Tapi kamu kena masih tunjuk jalan kira kamu lah. Okay, so jadi macam ni. Yang ni kamu cancel. Sebab had atas, had bawah sama. Lepas tu negatif, kamu songsangkan had atas, had bawah. So jadi macam ni lah. So yang ni pun kamu boleh potong sebab sama. So dapat yang ni terus gantikan nilai 7. Okay, so kita habis pun soalan ni dah. Okay, next one. Area of shaded region 10 unit square. Okay. Untuk 10 unit square, adakah ni nilai sebenar guys? Can you see? Is this the actual value of the shaded region? 10 unit kuasa 2? Bukan. Very good. Because shaded region is terletak di bawah paksi X. So satu lagi soalan untuk beri peringatan kat kamu. Another reminder. So it actually is negative 10. So can you tell me answer for first guys? A1, apa jawapan kamu? Tak perlu jalan kira pun. A1. No, 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 no. Yes, negative. Always remember guys, kena letak negatif. Jangan terus ambil nilai yang soalan bagi ni. You must put the negative sign. Alright? Okay, so this one a bit modified a bit. Tapi konsep dia masih sama lah. Okay, so differentiate this one. Lepas tu, this equation equals to this equation. Ya. Slowly. Kena jawab pelan-pelan. Okay. So, sekarang kamu nak kamekan yang fungsi hx ini. Kamu boleh lihat. You want to integrate the hx equation basically. So, kat sini kamu boleh ubah lah. Jadi macam ni sebenarnya. Kamu boleh lihat kat sini. Yang ni persamaan kat soalan. This is the equation. So, basically, y adalah sama dengan 2hx kamu. Sebab basically dy bahagi dengan dx. So y tu sama dengan 2hx kamu sebenarnya. So kamu boleh katakan gx sama dengan 2hx kamu. Okay. So hx kalau kamu pindah 2 ini akan jadi 1 bahagi 2 gx. Okay. Gx kamu sama dengan yang ni. Sebab kalau kamu bezakan yang ni, kamu dapat gx. Okay. So, dari sini, kalau kamu letak simbol pengamilan, you put the integration sign. So, you integrate this one also lah. So, you can keluarkan, boleh keluarkan pemala yang ni. Lepas tu, terus gantikan nilai. Straight away substitute the value of 9 to 5 gx dx. Kamu dah ada nilai kat sini. Kamu dah cari. Jadi, you just substitute negative 10. So, your answer will be negative 5. Okay, boleh faham yang ni guys? Can you understand how I do this working? Untuk 9A2. Okay, very good. So, next one, part B. So, part B, part B. Part B pun sama macam tadi sebenarnya. So, they say differentiate, bila kamu bezakan persamaan gx, if you differentiate the gx equation, you get this equation. So, now they want you to get back what is the gx equation. So, macam mana nak buat guys? Apa yang kamu perlu buat kat sini? What is your step to find gx? Yes, integrate balik persamaan ini. Betul. Kamikan balik persamaan yang ni, kamu akan dapat gx yang ni.
Okay, so biasa pengamilan tak tentu. So you try to integrate this one. So kuasa 2 tambah 1 jadi 3. Kuasa 1 tambah 1 jadi 2. Tak ada kuasa maksudnya kuasa kosong. Jadi X kuasa 1. Jangan lupa tambah C. Pengamilan tak tentu indefinite integral plus C. So then you try to simplify a bit. Macam ni, dan soalan dah bagi kat kamu satu coordinate. Why the question give you this coordinate? Mengapa soalan bagi coordinate ni kat kamu? Of course got a reason lah. Because they want you to find your C value. Mereka nak kamu tahu nilai C. So kamu boleh gantikan satu kat sebutan X dan 96 kat sebutan Y. You will get C equals 90. So kamu gantikan balik kat persamaan asal. You will get this answer. Okay. So, boleh faham yang ni guys? Can you understand this one? Yang ni pun basic. This is also basic question. Dari sini jadi lebih susah sebut soalan dia. Now the question become harder. Can you understand guys? Cuba komen kalau kamu faham. Understand Good. Okay, so next one. Yang ni adalah soalan lengkap bagi kamu. This is a proper paper 2 question. Soalan yang mungkin keluar dalam kertas 2 admaths kamu. Bukan sama macam ni, tapi bentuk dia sama. Suruh cari koordinat, suruh cari luas, suruh cari isi padu. Ini adalah soalan 10 markah. Boleh datang dalam bahagian D kertas 2 kamu. Okay, this can come out in section B paper 2 of your admaths. Okay, so mungkinlah it will come out. So we see this one, first question. Hitung luas rantau berlorek. Calculate the area of shaded region. Okay guys, kamu kena tahu dua yang ni dulu. You need to know the values of these points. Nilai kedua-dua titik ni. So macam mana nak cari nilai kedua-dua titik ni? Do you have suggestion? Apa cadangan kamu untuk cari nilai itu? Okay, so apa langkah kita? Apa kita kena anggap? What do we assume over here? Kalau kamu sedar koordinat kedua-dua titik tu adalah pintasan Y. Wah, kamu dah dapat nilai terus. Yes, correct. Yang ni negatif 1, yang ni 3. So basically, nilai X kamu akan kosong. Kamu samakan dia dengan kosong. Sebab ini adalah pintasan Y. Pintasan Y, X sama dengan kosong. Okay, Y intercept X equals 0. So you direct can find the value. Y is negative 1, Y is 3. Okay, so basically kamu kena kame dari 3 sampai negatif 1 untuk cari luas yang ni. Okay, kamu kame terhadap paksi X atau paksi Y guys. Do we integrate towards Y axis or X axis? Can you answer me? Y or X? Others also jangan risau untuk jawab. Just answer only, don't be shy. Do you integrate towards X or Y axis? Kami kan terhadap paksi X atau paksi Y? Syamnat, you sure X Look at your shaded region Lihat luas rantau berlorek kamu. Terhadap X atau Y? Yes, very good Eva. Y. Okay, Y. Sebab the garis is towards Y. Bukan X Okay. So you see the working over here. So kamu dah cari dua nilai Y kamu. So kamu buat X dy. Okay. So kamu tulis balik persamaan kamu. You rewrite the equation. And then you kembangkan. Kamu kena kembangkan yang ni dulu. Jadi persamaan kuadratik. Okay guys, you need to expand it to form a quadratic equation like this. Like this. So nanti kamu kembangkan negatif kat dalam. You expand the negative to each term in the equation. So you get this one. Lepas tu kamu buat proses pengamilan. Sampai sini belum lagi proses pengamilan guys. Itu sebab saya masih kekal simbol pengamilan kat sini. I still leave the integration sign over here. Only kat sini saya dah mula buat pengamilan. So when I start to do integration, you can take out this sign. Tapi kalau kamu belum buat pengamilan, masih ubah persamaan tu dari segi algebra. If you change the equation in terms of algebra, don't take out the sign guys. Jangan buang simbol tu sebab belum melalui proses pengamilan. Okay, so this one, power 2
plus 1 become power 3, divide 3. Power 1 plus 1 become 2, divide 2. No power, kosong, jadi kuasa 1. Okay, lepas tu you just sub your upper limit, lower limit into the y term. Kamu gantikan had atas dan had bawah kamu kat ungkapan y macam ni. Okay, tolak dengan had bawah minus the lower limit. So you will get your area answer. Can you understand guys? Boleh faham langkah ni? Kamu dapat nilai positif terus. Sangat faham betul. Okay, very good. Okay, so next B1. Kita nak habis dah. Coming to an end already. Okay, so this one, okay, cari koordinat titik A dan titik B. Okay guys, macam mana nak cari koordinat? Koordinat ni adalah persilangan antara lengkung dan garis lurus. The intersection between the straight line and curve. So how to find this coordinate? Belum lagi isi padu. How to find the coordinates? Yes, equate both equation. Kamu samakan kedua-dua persamaan ni. Or another way, kamu boleh gantikan y ini kat sini. Substitute the y equation into the y term in the second equation. Okay, so you will get like this. Okay, so y ni masuk kat sini. Y ni masuk kat sini. Okay, dapat macam ni. Lepas tu saya darab dengan x kat seluruh persamaan. I times x to the whole equation. I get this. Then rearrange to general form of quadratic. Susun balik kat bentuk persamaan am. Lepas tu faktorkan. You will get x is 1, x is 4. Tapi jangan lupa, mereka nak suruh cari coordinate. They want you to find coordinate. So you need to sub back the x value. Gantikan balik nilai x kamu kat dalam mana-mana persamaan yang ni. Any equation you choose, you can put your x value inside. Okay, so you will get y is 4. Jadi coordinate A adalah 1, 4. Kamu gantikan lagi satu nilai x, kamu akan dapat 1. Jadi coordinate B 4, 1. Boleh faham guys? Can you understand? Sekarang selepas ni soalan isi padu. Can understand Jelaskan yang atas boleh ke? Yang mana? 8A ke? Yang ni. Oh, yang B. Atas yang mana? Atas maksud kamu kan mana? Yang ni ke? Kamu nak saya jelaskan yang ni. Yang 2 masuk ke 5. 2x dan y tu untuk mana? 2 masuk ke 5. X dan y tu untuk mana? Saya tak berapa faham soalan kamu. Oh, 2 masuk ke 1. X dan y tu untuk mana? Oh, saya buat substitution saja. So y ni saya gantikan dengan 4 bahagi x. The y term I change it to 4 over x lah. So dapat macam ni. Lepas tu saya darab seluruh persamaan dengan x. So jadi macam ni. Okay, lepas tu saya boleh cari nilai x melalui proses kuadratik. I find the x value to factorization. Boleh faham sekarang? Okay, kan Okay, bagus. Yang ni apa? System of equation. Kamu belajar tingkatan 4 bab 3 kamu. Cara menyelesaikan persamaan serentak. Itu konsep dia. Simultaneous equation. Okay. So part B, yang ni soalan yang selalu calon struggle. Cari isi padu. Selalu calon tak suka yang ni. Okay. Quite difficult but you can do it lah. Okay. So sekarang mereka nak suruh cari region bounded by curve and straight line AB. Okay, so basically mereka nak cari isi padu yang ni. Bila diputarkan pada paksi X. Okay, kamu kena bayangkanlah sikit. Mereka nak putarkan yang ni kat paksi X. They want to rotate the whole thing on the X axis. Okay, so kamu kena tahu koordinat ni dulu. Itu sebab soalan B suruh cari koordinat.
kamu dah dapat 1 dan 4. Okay, so lepas tu kamu kena cari isi padu bawah garis lurus, the volume under the straight line minus the volume under the curve, isi padu bawah lengkung. Baru kamu boleh dapat isi padu yang berlorek ni. Can you understand this idea, guys? Boleh faham idea saya? Saya ambil isi padu bawah garis lurus, tolak isi padu bawah lengkung. Had atas, had bawah masih sama, 1 dan 4. The lower limits and upper limit remain same, 1 and 4. Okay, so you will get like this. Macam ni. Okay, sedikit kompleks tapi jangan risau. So pi integrate 41 y kuasa 2 dx. Okay, sebab kita berpandukan paksi x sekarang. We are referring to x axis. Okay, sama saja. Jadi kamu kena gantikanlah. Y kamu persamaan garis lurus sama dengan y tolak x. So you need to express, ungkapkan y dalam sebutan x bagi garis lurus kamu. So you will get y equals 5 minus x. Lepas tu persamaan lengkung, kamu dah diberi persamaan y sama dengan 4 bahagi x. So you just substitute. Lepas tu kamu cuba kembangkan dia dan susun dia dalam bentuk kuadratik lah macam tu. You rearrange in quadratic form. Then this one you try to integrate. Okay, kadar x jadi x. Kuasa 1, kuasa 2 bahagi 2. Kuasa 2 jadi 3 bahagi 3. Lepas tu yang ni, negatif 2, kena tambah 1. Negatif 1 bahagi negatif 1. Lepas tu kamu masukkan macam biasa. Substitute your upper and lower limit inside the equation. So 4 had atas, 1 had bawah. 4 had atas, 1 had bawah. So kalau kamu selesaikan, you will get your answer 9 pi. Boleh jelaskan bahagian cari isi padu dari soalan? Oh, yang idea saya. Okay, wait. Saya delete dulu. Okay, idea saya. Kamu kena tahu soalan nak dibatasi oleh lengkung. Maksudnya dibatasi oleh lengkung ni dan garis lurus AB. Garis lurus AB. Yang ni. Okay, so basically mereka nak cari isi padu rantau berlorek ini. Boleh faham, Jericho? Mereka nak yang ni, isi padu yang ni. Okay, so apa idea saya untuk cari isi padu ni? Saya cari isi padu seluruh segitiga ni. Kamu boleh nampak macam segitiga kat sini kan? Mungkin trapezium lah, sikit ada satu sisi kat sini. Okay, so saya kena cari seluruh isi padu ni dulu. Tolak dengan isi padu kat bawah ni. Minus the volume at the bottom. I will get the volume of the shaded region. Boleh faham sekarang? Saya ambil seluruh, tolak dengan yang tak berlorek. Dapat yang berlorek. Okay. So itulah jawapan untuk soalan 2. Okay, so sampai sini I think everyone understand. So this one, kalau saya bagi kamu kat soalan ni untuk cuba, boleh ya guys. If I give you this question to try, can you do by yourself? Kamu buat sendiri saja yang ni. Sebab dah masa tamat dah. Satu lagi soalan je yang ni. Can you do on your own guys? Boleh buat sendiri? Sebagai latihan lah yang ni, soalan ni. Boleh, okay. So nanti if you all want to nak semak jawapan, boleh hantar kat saya. You can PM me. Anyone new here? Siapa-siapa murid baru kat sini? Can you tell me? Just in case. Kalau kamu tak ada nombor saya. Kalau semua tahu saya, means okay lah. So you just try this question. Then if you want me to check, kalau nak jawapan, you can send to me lah. You're working if you want. If you want me to check. This is my number anyways. Okay. Ini adalah nombor saya. Okay, so we done for today already. Okay, so satu quote untuk kamu, a quote for you all. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Kamu kena mula kalau kamu nak capai kejayaan dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu tak mula, kamu tak boleh jadi great. Okay, so if you want to become great, you have to start.
So sekarang adalah masa untuk mula, guys. Now is your time to push for SPM already. Okay, so I hope you all motivated lah for your SPM, especially for maths and maths. Sebab semua kat sini form 5 kan? All of you form 5 here. So I hope you all are motivated lah to study hard for your SPM. Okay, so guys, this is my channel for maths and maths. If you need help, can subscribe, okay? Ini adalah channel yang saya upload recording bagi setiap kelas saya. Every class recording upload here. Okay, so you can subscribe lah. Boleh kongsi kat kawan-kawan. Okay, so how is the session, guys? Macam mana sesi hari ini? Boleh cuba komen. Do you understand better on integration? Boleh faham lebih bagus? Yeah, very tiring. Oh my God. Ringkas tapi padat. Actually not padat. Kamu lihat berapa slide saya guna, guys. 36 tahu. 36 slides for today. Yeah. Eva, are you, who are you actually? I don't recognize your name. Are you already know me or you're new person here? I also don't remember. Oh, stop share.